მოგესალმებით, მოხარული ვართ ვუმასპინძლოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს საქართველოში, ჩვენთვის უდიდესი პატივია, მისი სტუმრობა და ძალიან ვაფასებთ პირადად მისი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის და ამერიკის ხალხის მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც 2 დღის წინ გახლდა და ჩვენ ერთად ვიზეიმეთ აქ თბილისში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში ეს არის ორი ქვეყნის მაღალი დონის აქტიური სტრატეგიული თანამშრომლობის და პარტნიორობის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება. ამასთან ბატონი კერის ვიზიტი ნატო-ს ვარშავის სამიტის წინ წარმოადგენს საქართველოს მხარდაჭერას ქვეყნის ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე. სხდომაზე განვიხილეთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელოვანი საკითხები. შევაჯამეთ ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე წელს ჩატარებული სამუშაო ჯგუფების საქმიანობა ეკონომიკის, ვაჭრობის, ენერგეტიკის, ასევე დემოკრატიის და მმართველობის მიმართულებით. დავსახეთ წლის ბოლომდე დაგეგმილი თავდაცვის და უსაფრთხოების, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების სამუშაო ჯგუფების საქმიანობის პრიორიტეტები. დღევანდელმა ვიზიტმა კონკრეტული შედეგები მოიტანა ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების თვალსაზრისით. კერძოდ ხელი მოვაწერეთ მეტად მნიშვნელოვან დოკუმენტს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ მემორანდუმს. მემორანდუმი ქმნის გაღრმავებული პარტნიორობის სრულიად ახალ ჩარჩოს და მოიცავს თანამშრომლობის იმ სფეროებს, რომლებიც კრიტიკულია საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერების და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისათვის. აღსანიშნავია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელიც გააღრმავებს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის საგანმანათლებლო თანამშრომლობის ფულბრაიტის აკადემიური გაცვლითი პროგრამის გაფართოების მიმართულებით. აღნიშნული შედეგად უფრო მეტ ქართველ სტუდენტს და მკვლევარს შეიძლება გახდეს პროგრამის სტიპენდიანტი. განვიხილეთ USAID-ის ახალი პროექტის ზრდა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით კი ოკუპაციის ხაზთან სიახლოვეში მიმდებარე რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას. წინასწარი გათვლებით პროექტის განხორციელების შედეგად ქვეყნის 5 რეგიონში შეიქმნება 2000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი. სვად მიმოვიხილეთ საქართველოში დემოკრატიული კონსოლიდაციის და ეკონომიკური განვითარების კუთხით მიღწეული პროგრესი. ხაზი გაესვა ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობისა და მხარდაჭერის მნიშვნელობას. ვისაუბრეთ ასევე საქართველოში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების თავისუფლად გამჭვირვალედ და 7 გარემოში ჩატარების მნიშვნელობაზე და მასში ამერიკული ორგანიზაციების და სადამკვირვებლო მისიების ჩართულობაზე. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა ორიენტირებულია როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების გამტკიცებაზე, მშვიდობიანი და დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობაზე. ჩვენ მზად ვართ მომავალში კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ჩვენი პარტნიორობა აღნიშნული მიმართულებით. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ვიზიტის უაღრესად დიდ მნიშვნელობას და მიღწეულ შედეგებს. ასევე მსურს დიდი მადლობა გადაუხადო სახელმწიფო მდივანს და ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს საქართველოში სტუმრობისა და ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაში მათ მიერ შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი ძალისხმევით კიდევ უფრო განვამტკიცებთ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ პარტნიორობას. დიდი მადლობა. Well, thank you very much, Mr. Prime Minister. Gamardobat. I'm very happy to be here. Hello to everyone. This is my second time to Tbilisi, to Georgia, but my first time as Secretary of State. And I want you to know that after sampling the hachapuri last time and some wonderful wine, I don't understand why I haven't been back here sooner. I also want to say to you that there's always such a wonderful, generous welcome here that I have felt very personally, Mr. Prime Minister. Incredible vistas in the city, a beautiful city, a legendary hospitality, and I can promise you that if I didn't have to get to Kiev for meetings before Warsaw and then to Warsaw, I would love to spend longer time here, and I hope perhaps before I finish as Secretary, I'll have a chance to come back and do that. I'm really delighted to be here to have an opportunity to consult
with President Mogesálmeby and with the Prime Minister Kvirikashvili, and also with Foreign Minister Janelidze. And I'm particularly happy to be here at a time when we can celebrate the 25th anniversary of the restoration of Georgia's independence. This is a beautiful and democratic country in a challenging neighborhood at a testing time. And so I arrive here with a message from President Obama on down, and that is that the United States firmly supports Georgia's sovereignty, security, prosperity, and its Euro-Atlantic aspirations. On security, our partnership is unwavering and it is mutual. Georgia is the third largest overall and the biggest non-NATO troop contributor to the Resolute Support Mission in Afghanistan. And over the years, our brave troops have fought side by side in Helmand province. The United States honors Georgia's sacrifice, and we are deeply grateful, Mr. Prime Minister, for your sustained support for this vital mission. At the Bucharest summit in 2008, NATO allies declared that Georgia will be a member of the alliance. And we reaffirmed the Bucharest commitment at the summits in Chicago and Wales, and we will do so again in Warsaw later this week. The Georgian people themselves have chosen and want a Euro-Atlantic future, and the United States remains committed to helping Georgia be able to achieve that goal. Today, I was pleased to join the Prime Minister just now in signing a bilateral defense cooperation memorandum that defines our security partnership and the steps we will take together to further Georgia's reliance and its resilience and its self-defense capabilities. And I thank our Defense Department, Secretary Carter, and the defense authorities here in Georgia for their work together to bring about this memorandum. The United States remains steadfast in our support of Georgia's sovereignty and territorial integrity. Russia's occupation and militarization of parts of Georgia's territory are unacceptable, and we continue to call on Russia to fulfill its obligations under the 2008 ceasefire agreement, including the withdrawal of its forces to pre-conflict positions and allowing unfettered access for the delivery of humanitarian supplies. During our U.S.-Georgia Strategic Partnership Commission meeting today, we discussed also our growing economic partnership. I announced a new $15 million U.S. program to support economic resiliency in Georgia and an additional $1 million to our existing program to improve compliance with labor laws. We also talked about the need to cement the judicial independence of Georgia's judicial system. And later today, I look forward to meeting with young Georgian entrepreneurs to hear about the work that they are doing to modernize the economy and to spur investment and innovation. Georgia has been a model of peaceful democratic change and of improving electoral conditions for others in the region. And as I discussed with the Prime Minister, and as I will discuss with the President later today, we will raise this question of independence and of the democratic process with the opposition leaders when I meet with them tomorrow. October 8th will also be another litmus test for Georgia. Free and fair elections will be an important step towards greater security, towards greater stability, and towards prosperity for all of the people of this country. And in all of our conversations, we talked about the need for an electoral environment that is free of intimidation and for continued progress to protect media freedom.
Perhaps the clearest sign of the closeness between our countries is our joint commitment to a stronger group of people-to-people ties. This past year alone, we had 80 young Georgians travel to the United States to live with American families and attend a year of high school under the FLEX program. We also have a vibrant collection of American corners here, including a state-of-the-art corner in Batumi. And as a former Muskie scholar, the Prime Minister has a very personal understanding of the value of these people-to-people connections. Earlier today, we signed a memorandum to co-fund the Fulbright program in Georgia, and it's going to double the number of Georgian students who are receiving scholarships to study in the United States. Of all the things that we do in foreign policy, this is perhaps one of the single most important. In country after country that I have visited, where I've had the privilege to meet with a finance minister, an environment minister, a foreign minister, a prime minister, or even a president, these individuals have taken advantage of programs of exchange during the course of their own education. And I could cite any number of foreign ministers and other ministers who've told me that the years they spent studying in the United States or in Great Britain or in another country, and then others exchanging, were some of the most important foundations of foreign policy. My friends, the bottom line is that our countries, Georgia and the United States, are close partners and we are friends. We are working together on many fronts, and we are both, I know, looking forward to participating in the NATO summit in Warsaw. So, Mr. Prime Minister, I thank you for your generous welcome here to your beautiful country, and I very much look forward to joining you and answering any questions from members of the press. The question from the U.S. side, first question will go to Dave Clark from AFP. Mr. Secretary, Mr. Prime Minister, sorry to take you away from Georgia for a moment, but the Syrian army has declared a 72-hour ceasefire to mark the Eid al-Fitr holiday. Is this sufficient, or should it be the basis for a longer ceasefire? And was it a subject of conversation with your last talks by telephone, I believe, with Foreign Minister Lavrov? Is it a product of the ISSG intervention, or is it a Syrian initiative on its own? Thank you. We welcome, very much welcome, the Syrian army declaration of a 72-hour period of quiet in celebration of and in honor of Eid. And we very much hope that it will be honored by all parties and that it will hold. This has been a matter of discussion within the ISSG ceasefire task force efforts both in Geneva and Amman. And it is, I hope, an outgrowth of that discussion. We are engaged right now in ongoing discussions with various parties, including the Russians, regarding the possibility of extending this. So is 72 hours enough? The answer is very simple, no. Is 72 hours more welcome than nothing? The answer is yes. But we are trying very hard to grow these current discussions into a longer-lasting, real, enforceable, accountable cessation of hostilities that could change the dynamics on the ground, hopefully, to permit a legitimate conversation in Geneva for transition and for a political solution to begin to take place. I'm not going to offer any judgments about the prospects of that happening, but it has to be our goal, and it's one that we're working on very, very hard, and we hope that this 72 hours could perhaps be a harbinger of possibilities to come. შემდეგი შეკითხვა ქართული მხარისაგან საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ლევან კვატაშიძე.
მოგესალმებით, ჩემი შეკითხვა ეხება ნატოს ვარშავის სამიტს და ბატონ სახელმწიფო მდივანო ეს კითხვა მექნება სწორედ თქვენთან. მე მაინტერესებს, როდესაც არის უკვე ოფიციალურად მოლოდინი ამ სამიტთან დაკავშირებით, რა იქნება კონკრეტულად იქნებ გითხრათ ამ სამიტიდან. რას უნდა ელოდოს ოფიციალური თბილისის სამიტისგან იმ ფონზე, როდესაც პრაქტიკულად ვიცით, რომ მაპის მოლოდინი აღარ არის, ანუ რა იქნება ამერიკის როგორც სტრატეგიული ქვეყნის მხრიდან მხარდაჭერა საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ერთია მხარდასაჭერი განცხადებები და მეორე არის ნატოს როგორც წევრი სკეპტიკოსი ქვეყნების პოზიციები. ანუ მე კონკრეტულად მაინტერესებს რა იქნება ის მაქსიმუმი, რაც უნდა მიიღოს ამ სამიტიდან ქვეყანამ და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და დავსვავ კითხვას იმ მემორანდუმზე, რომელიც გაფორმდა. ამ მემორანდუმის შემდეგ რა ეტაპზე შეიძლება გადავიდეს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, გულისხმობ თავდაცვის უნარიანობას. რა არის კონკრეტულად იქნებ გაგვიჟღეროთ ამ შეხვედრაზე. და ბატონ პრემიერო იქნებ ამ კითხვაზე ასე გვიპასუხოთ თქვენც. მადლობა. Thank you. Thank you for the question, which is a very legitimate question, appropriate question. Let me begin by saying that the United States is firmly committed to NATO's open door policy. And as the allies stated in 2008 in the Bucharest Summit Declaration, Georgia will become a member of NATO. Now, we stand by that statement. And we have joined with allies at the NATO summits in Chicago, in Wales, and we will stand by this statement again in Warsaw to reaffirm our support for Georgia's membership. Now, yes, there have been reasons for a slowdown in the process, and I think everybody can understand there's an awful lot happening right now between Ukraine, Syria, the region. There are a lot of challenges, and so some countries have wanted to try to measure the progress with respect to those, as they think about assuming greater responsibility. But Georgia is already an important NATO partner, and the people of Georgia should really look very positively on what Georgia has accomplished and on what Georgia is doing. Georgia is a valuable contributor to NATO operations today. Georgia will be at the summit. Georgia is already the largest non-NATO contributor to the troops for the Resolute Support operations in Afghanistan, and we honor the extraordinary sacrifices of the people of Georgia, and they are recognized by every member state of NATO. So I wouldn't view this as a moment of despair or a moment of setback. I would view it as a continuing process by which confidence is built and timing becomes appropriate for the final steps to be taken. Now, with respect to the memorandum that we just signed here today, it will support the acquisition of defense articles and related articles that improve the interoperability and the sustainability and the deployability of Georgia's forces and capacities to be able to work and cooperate with the other forces of NATO. It will exchange, it will help in the education and the training and the exchange of operational and technical personnel in order to be able to improve operations between us. It will implement best practices in defense governance that helps to prepare further for implementation of a NATO. It will include the carrying out of joint and combined exercises in order to share expertise and to further provide for greater cooperation and facilitation in Georgia's implementing of some of the best practices of NATO and of these countries. It will include cooperation on enhanced border, maritime, and airspace security, and there will be increased information sharing and security
practices, security training, and managing arrangements with respect to security facilitation in this theater and various theaters. So there's a lot in this. There is a lot that is happening which will greatly improve the seamless operation between NATO forces, NATO countries, and Georgia. And that is all to the better with respect to the process of full membership and full participation. დიდი მადლობა. შეკითხვის პასუხად გეტყვით, რომ ნატოს რაც შეეხება, როგორც ბატონმა სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, საქართველოს უკვე არის, რა თქმა უნდა, ნატოსთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორი. ჩვენ ველოდებით სამიტისგან კიდევ ერთხელ დადასტურებას იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესის, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ არსებითი პაკეტის განხორციელების გზაზე. პირველად ნატოს ისტორიაში ჩატარდება და საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის ისტორიაში ჩატარდება ნატო-საქართველოს საბჭოს მინისტერიალი, რომელიც მიიღებს მხარდამჭერ ერთობლივ განცხადებას ნატოს წევრი ქვეყნების და საქართველოს ერთობლივ მხარდაჭერას განცხადებას საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის თაობაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ამ სამიტის შემდეგ იქნება ნამდვილად უფრო მეტად დაცული გამომდინარე იმ კიდევ უფრო გაფართოებული ფორმატიდან სამხედრო თანამშრომლობის, რომელსაც დღესდღეობით არსებითი პაკეტი ითვალისწინებს და ამას დაემატება დამატებითი კომპონენტები თანამშრომლობის. მთლიანობაში დავეთანხმები ბატონ სახელმწიფო მდივანს, რომ ნატოსადმი ინტეგრაცია, ნატოსკენ ინტეგრაცია ეს არის პროცესი განუწყვეტელი ცვლილებების, ეს არის პროცესი საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმების და ჩვენ ყველას დიდი იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პროცესი დაგვირგვინდება ნატოს წევრობით, რაც ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დაამყარებს იმ მშვიდობას და სტაბილურობას, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარებისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის პარტნიორობის გაფართოვებას, ეს არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელიც ქმნის ჩარჩოს ახალი თანამშრომლობისთვის, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისკენ არის მიმართული და რომელიც საქართველოს აძლევს უკვე ახალ შესაძლებლობებს შეიძინოს თავდაცვითი შეიარაღება, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ მეტი აქცენტი გააკეთოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ეს ითვალისწინებს უფრო მეტ ერთობლივ წრთნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისთვის და რა თქმა უნდა ეს დოკუმენტი წარმოადგენს კიდევ ერთ დადასტურებას საქართველოსა და ამერიკას შორის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორობის. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.